Greetings everyone, Natalia with you. Thanks for joining me on my channel. And if you like virtual journey, welcome to this video. Stay till the end because today is a very special day, the morning of the 22nd of June. Exactly 81 years ago, the Great Patriotic War started for us from the attack of this Brest fortress, this memorial, which is one of the most visited places in our country. And if people come to Brest, they come definitely because of this fantastic memorial, which commemorate all the victims who participated in the Great Patriotic War. And I decided to share this morning atmosphere because it's a really special day. Once a year we have this recreation of the beginning of the Great Patriotic War. I came to this Brest fortress and decided to show you, to make a virtual journey for you, what's going on exactly in this place. I'm sure that if you have been to Brest fortress, you haven't been here in the morning of the 22nd of June. Stay with me, join me, let's go. Fantastic. Right now is here you can hear the announcement of the original announcement, which is recorded here and repeated every day. And today exactly, right now exactly 3:58, so 4 in the morning. So special moment, and I can say that I really feel the quivering of my heart. Thousands of people came here to this Brest fortress to keep the memory, to commemorate all our grandparents. Guys, this is more than special. This is so touching. Товарищи, граждане, братья и сестры, бойцы нашей армии флота, к вам обращаюсь я, друзья мои.
над нашей Родиной нависла серьезная опасность. Наша страна вступила в смертельную схватку со злейшим и коварным врагом германским фашизмом. Враг жесток и неумолим. Молчание. Вечная слава героям, павшим в борьбе за свободу и независимость нашей Родины. After the testimonial ceremony, we are going to see the reconstruction of the beginning of the Great Patriotic War, which will be held here on the
the territory of Brest fortress. I hope that I will be able to show it to you right now. Oh. Каша. And here is even a field kitchen, so we can take a porridge or some tea. Завтра все еще живы. Все еще живы. Подойдя первым, смотрит на часы. Он поднимает голову и, сверкнувший холодом взгляд, видит стоящие чуть в стороне остальные четверо. Все вышло почти мгновенно. Лейтенант Цумпе выхватывает пистолет. И секунды тотчас теряют смысл. В моменты в доме оставались только часовой и я. Орехова, Глинина. Противник применил зажигательные снаряды. Через пожары, таких маскировка была сухая. Командир роты, лейтенант Киселов, к исходу второго дня. Выйдя из дота, он пытался разведать обстановку. Но взять было негде. Пограничная застава номер 5. Челиева. Танки не рискуют напрямую атаковать заставу и присоединяются к ее минометно-артиллерийскому обстрелу. От прямых попаданий загорается здание казармы, и находящиеся там тяжело раненые пограничники сгорают заживо. Загорается школьный двор, в окопах рядом с Минском или от жара пограничники, кто сумел перебегать. Обычные, те, кто не мог вести бой. Не опасаясь стрельбы, на гребень вала выходят и немцы. Дивизии организуют взаимодействие с бомбардировочной эскадрой Люфтваффе. Прекратить всякое сопротивление со стороны русских. С ними должно быть покончено. Тогда в ход идет мощная авиабомба весом 1800 килограмм, прозванная «Сатаной». Тысячи глаз видят на фюзеляже одинокого бомбардировщика Люфтваффе отделяется отчетливо видимая «Сатана». Светло-голубая, она казалась одиноким пятнышком, тяжело и непринужденно несущимся вниз. Секунды. Six a.m. We're still in the Brest fortress, and we've seen the reconstruction of the beginning of the war, which is quite impressive and important to watch and important to know for a young generation what's happened here long ago. And it's really something unforgettable, and I recommend you, my dears, if you plan to visit Belarus maybe next year, to come in June, please visit this fortress. This is something we have to remember. This is something we have to share with the young generation, and it's so important to visit such events today. And thousands of people came to this memorial, Brest fortress, to feel this place and to remember the history, to remember what happened more than 80 years ago. Well, my dears, leave your comments down below this video. Have you been here, or maybe you are planning to come to Brest fortress in the future? Share with me your impressions of
this broadcast from Brest Fortress. What do you think about it? If you have any questions, you are welcome to ask them. These guys, they came to bring flowers. So see you in my next videos. Bye guys.